Okay, guys, so welcome everyone. Let's solve your practice set 1.1. Practice set 1.1 Mathematics Part 2. Mathematics Part 2 Standard 9. Right. So yesterday we have seen how to find the distance and how to what is betweenness, etc. आपण काल पाहिलं. Here the first question is find the distances with the help of the number line given below. It is a number line given to you, and you have given the coordinates of different alphabets. Right? So first, it is asked what is the distance between BE. BE, this distance. What is the distance between BE? B is the distance. You have to find the distance between B and E. Now, if you see at the question, directly to सांगू शकतो की yes, that's the distance is 1, 2, 3 units. But directly आपण लिहायचं नाही. We are not going to write directly. So कसं लिहिणार बघा. What are the methods to write it? I'll show you here. So मी तुम्हाला मागे सांगितल्याप्रमाणे the method may differ from teacher to teacher. Okay. So here, if you see, guys, we'll utilize the space. ही जागा पण वापरूया बघायची. Answer is directly. First, काय दिलंय? Distance B E. Okay. Now, what is the coordinate of B and what is the coordinate of E? आता कोणता coordinate मोठा आहे, कोणता coordinate लहान आहे? Coordinate of B is what? Coordinate of B. What is coordinate of B? Excellent. 2. Just tell me what is the coordinate of B. B चा coordinate सांगा आणि E चा B चा सांगा. 2. E चा 5. Yes, anybody. कोणी पण सांगा. Coordinate of B. Screen वर दिसतं. B चा coordinate कोणता आहे and what is the coordinate of E? Sir 2. हा, so B चा Sir coordinate 2 आणि E 5. E चा 5. So we are going to find the distance with how we are going to subtract. Okay, we are going to subtract the smaller coordinate from the bigger coordinate. So bigger coordinate is 5 minus 2. लक्षात घ्या 5 minus 2. थोडक्यात काय राइट हैंड साइड का जो कोऑर्डिनेट है, जो भी आपका राइट हैंड साइड का कोऑर्डिनेट है, उसमें से लेफ्ट हैंड साइड का कोऑर्डिनेट 5 minus 2 is equal to 3. So this is my method. You may follow different method. School मध्ये कदाचित वेगळी method होती. Then next is distance JA, right? So आता सांगा बघा J चे कोऑर्डिनेट काय आहे आणि A चे काय आहे? J चे -2. काय बघा? -2 आणि A चा 1. -2. J is -2 and A is 1. आता -2 is smaller. लक्षात ठेवा लेफ्ट हँड साइडचा कोऑर्डिनेट हा राइट हैंड साइड के कोऑर्डिनेट पेक्षा नेहमी लहान असतो. जो भी लेफ्ट हैंड साइड का कोऑर्डिनेट है आपका वो राइट हैंड साइड के कोऑर्डिनेट से हमेशा छोटा होता है. So it is 1 minus bracket -2. समझा? 1 minus -2. So 1 minus -2 क्या होणार? 1 plus 2 minus plus झाले. So answer is 3. Answer is 3. So you can speed over the one this. If you see the number line J2H, H2O, O2A, 1, 2, 3, 3 units. So third, what is asked? Distance PC, P, comma C. Distance between P, B and C. So what is the coordinate of P? -4. C चे किती बघा स्क्रीन वर. C चे किती दिसतात? 3. Okay. So 3 is greater than -4. Therefore 3 minus 4. 3 minus -4. How much? 3 plus 4. We carry 3 plus 4. 7. Okay. Now P पासून तुम्ही जर मोजत जा C पर्यंत you will get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unit. 7. Get it? Fourth one easy आहे त्यामुळे खूप जास्त वेळ घेत नाही मी. नेक्स्ट आहे तुमचं JH. Distance JH. Here also H is -1 and J is -2. So लक्षात ठेवायचं -2 -2 is greater than -1 is greater than -2. एवढं करण्यापेक्षा लक्षात ठेवायचं जो भी राइट हैंड साइड में है आपका वो हमेशा बड़ा होता है on the than the left hand side. ठीक है? So -1 minus
minus 2, minus 1 minus 2. Sorry. So that is minus 1 plus 2. Minus 1 plus 2 कितना था बच्चा multiplier का मुझे? It is 1. 2 minus 1 is equal to 1, and the sign of the greater number is 1. That is 2. 2 का sign है 1. So this is the answer. Okay, 1, 2, 3, and 4. Okay. Now let's see the fifth one. मेरे को बहुत चल रहा है. This is my method, guys, and I think it's easy method. You may have different methods in school. Attention, you know, generally concept same method, and this method is also followed by many teachers. K and O. K किती तुमचा? K is minus 3 and O is 0. So 0 लक्षात घ्या. 0 is greater than minus 3. Okay, और right hand side ला O आहे. Therefore 0 minus bracket minus 3. So 0 minus 3 is 0 plus 3. That is 3. So then the sixth one बघा. मी सगळे उत्तर देतो आरामात. तुम्ही फक्त व्यवस्थित लक्ष द्या स्क्रीनवर. Sixth one is distance of OE. Distance of O, E. Now here O is 0, A is 5. So 5 मोठा आहे 0 पेक्षा. Therefore 5 minus 0 is equal to 5. 5 minus 0 is equal to 5. Get it? Then seventh one, PJ. Distance of PJ. P, comma J. So P is what? P is minus 4. J is minus 2. So negative 2 or minus 2 is greater than minus 4. Therefore minus 2 minus 4. असे distance काढायचं आहे. So negative 2 तर राहणार minus plus झाले. So here minus 2 plus 4 is equal to 2. समजलं? Because 4 मधून 2 गेले 2 उरले, and then no, greater number is 4. त्याचा sign तुम्हाला द्यायचं आहे, that is positive. Okay, बच्चे पाटी. Then the last one you have, eighth one. थोड़ा space हो गया. Here. No. Okay. So बरोबर सगळे रांगेत आले. अजून पुढे घेऊया. दिसले बरोबर सगळे. अजून लिहिताना बरोबर नाही. Okay. So what is distance? Distance between Q and B. Distance between Q B. Q है आपका -5, B है 2. तो 2 minus 5. 2 minus 5 is equal to 2 minus plus 2 plus 5. That is 7. The answer 7. So this is the answer of question number 1. If we have found out the distances between the given points. Question number 2. If the coordinates of x is A is x and B is y, then find the distance between A and B. बघा आता इथे पण तुम्हाला तेच करायचं. Similar way we are going to follow बच्चेवाटी. सगळं सेम करायचं. इथे आता तुम्हाला इथे number line is not given. Therefore you must know that which number is smaller and which number is greater. So first one, if you see x is 1, y is 7. So you can directly say 7 मधून 1 minus करायचा. The answer is 6. पण डायरेक्ट लिहायचं नाही. So how are we going to solve it? परत जसं मागेशी सॉल्व केलं ना आपण, सेम वे विल बी सॉल्विंग गाइस. तसंच आपण सोडवायचं आहे. So let's see here. थोडंसं इथे चेंजेस थोडेसे असणार आहेत. जास्त नाही. See, examples are easy, but you must know how to write. मग लिहायचं कसं ते पण कळलं पाहिजे. You must know. So the first one, x is equal to 1, y is equal to 7. Okay. Now, therefore, distance A, B, distance between A and B is equal. Distance between A and B is equal to what? See, first one, x is equal to 1, y is equal to 7. So here you will be subtracting 7 minus 1 because 7 is greater than 1. So distance is 6. So far. Then the second one, अपन इकडे घेऊया.
Then second the distance between A and B. Second मध्ये बघा 6 and -2 आहे. 6 is greater than -2. बरोबर की नाही? 6 वजा 2 पेक्षा मोठा आहे. Therefore 6 -2. आवाज तो मस्ती नको. हाँ. Therefore 6 plus 2, 6 plus 2. किती आले तुमचे? 6 plus 2 is equal to 8. So this is the distance between A and B when x is equal to 6 and y is equal to -2. ये तो एक गोष्ट आणखी ऐड कर सकता बच्चावटी क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पे? Here you can y minus x ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, y minus x, that is 7 minus 1. But I don't think that is required. गरज वाटत नाही मला. चलो next, third is -3 and 7. बताओ मुझे 7 मोटा है क्या -3 मोटा है? Tell me फटाफट. 7 is greater or 7. yes, obviously 7 is greater. So 7 minus -3. That means 7 plus 3 is equal to what? 10. 7 plus 3 is equal to 10. बरोबर? Then fourth one. खूप हळू चालू है गाड़ी को, लक्षात घ्या. 9 चा अभ्यास समजून घ्यायचा आपल्याला. सिर्फ लिखना है इसलिए मत लिखो. ट्राय टू अंडरस्टँड विषय, समजून घ्या सगळे विषय. खूप सोपे असतात हे, फक्त एवढं की तुम्हाला समजवा म्हणून तुमची बेसिक येते. नाउ द फोर्थ वन, -4 -5. टेल मी विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर इज स्मॉलर. सांगा कोणता मोठा आहे कोणता लहान आहे? विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर इज स्मॉलर? फटाफट. -4 मोठा आहे. So -4 is greater than -5. So that is your -4 plus 5 is equal to 1. झालं होतं तुमचं is equal to 1. ठीक आहे. नेक्स्ट 4 झाले, 5 झाले, हा 4 झाले. फिफ्थ वन फटाफट घ्या जरा. फिफ्थ वन -3 -6. टेल मी विच इज ग्रेटर, विच इज स्मॉलर. -3 मोठा आहे का -6 मोठा आहे? So obviously -3 is greater than 6 मोठा नसतो. लक्षात घ्या. निगेटिव्ह नंबर जो सगळ्यात लहान असतो तो सगळ्यात मोठा असतो. So -3 plus 6 is equal to 3. -6 plus 6 is equal to 3. And the final तुम्हाला विचारलेला आहे. Finally the sixth one is 4 minus 8. So tell me 4 मोठा आहे का -8 मोठा आहे? Yes, so 4 is obviously greater. Yes, 4 is obviously greater than -8. Sorry. Therefore, it is 4 plus 8 is equal to 12. Okay, so the next question is from the information given below, find which of the point is between the other two if the points are not collinear states. So बरोबर तुम्हाला विचारलं की गेले पॉइंट्स कोलिनियर आहेत की नाही. जे जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है कि नहीं, because and if they are collinear then which point is between other two. Okay, so the first question बघा, मी थोडं तुम्हाला इथे रफली सांगतोय and then we'll move towards how. PR is 7, PQ is 10 and QR is 3. So what we need to do, सगळ्यात मोठा पॉइंट आपल्याला घ्यायचा आहे. ओके, मी थोडं स्पेस युटिलाइज करतो. से सबसे the longest distance is PQ. So take it PQ. कितना 10 यूनिट, किती 10 यूनिट. ओके, then PR is what 7. So PR, suppose we take it as here PR, sorry. अगर हमने यहाँ पे R लिया, जर इथे आपण R घेतला, so this PR is 7. Okay, PR 7 आहे, so QR should be 3. QR किती पाहिजे? 3 पाहिजे. Yes, it is there. आहे का QR 3? बरोबर आहे. That means PR Q. That means point R जो आहे ना तो P आणि Q च्या मध्ये आहे. Okay, it is in between point P and point Q. Getting? So therefore they are said to be
कोलिनियर पॉइंट्स। आंसर तुम्हाला असं लिहायचं नाही, आई विल टेल यू हाउ टू राइट द आंसर, लेकिन आपके तरफ में समझा के दिया मैंने, समजून सांगितलं बघा, नीट बघून घ्या. So let's see guys how to solve. Okay, here the method will follow. Here is the one given in your textbook. So first, okay, distance of PQ here happen. Okay, we'll take the distance PQ, that is 10. Okay, then what is given to you? Calculate distance of PR. Is PR's distance किती आहे? It is given, that is 7. And then the distance of, see the method is same, this method we follow करायचे. QR is what? QR is 3. QR किती आपला? QR is 3. Okay. Therefore, now PQ is the greatest distance. सगळ्यात मोठं अंतर आहे. Therefore, we will add the smaller distances. Small distance तुमचा PR आणि QR. PR and QR. That is 7 plus 3. Method थोडीशी तुम्हाला follow करावं लागेल. That is 10. Okay. That is 10. And the distance of PQ. PQ is already 10. PQ पण तुम्हाला दिलेला आहे, that is also 10. Therefore, you can say, तुम्ही सांगू शकता इथे. Yes. Therefore, distance PQ is equal to distance PR plus distance QR. बरोबर की नाही? QR. Getting? Therefore, what can you say, guys? The point, not the city, it's a point. The point कोणता point रे? R. The point R is in between the points, or is it in the point, which one? P and point Q. Okay, थोडं जरा लेंदी झालं ते, but it's okay. ठीक आहे, समजून घ्या. थोडंसं नसं समजून तुम्हाला विचारून घ्या. The method we have shown you here. बघा जरा व्यवस्थित. See, next पण वेळ लगेच मला सॉल्व्ह करून दाखवतो इथे. Okay, the second one also आपण सॉल्व्ह करूया. Here RS दिला 8, ST 6 है और RT 4 है. So the biggest distance is RS. Okay, that is your 8. Then काय तुमचा ST. ST is what? 6. And RT is what? 4. Now याला तुम्हाला ऍड करायचं आहे. That is ST आणि RT ऍड करावं लागेल तुम्हाला. ST and RT. Smaller distance ऍड करायचे. ST and RT. Okay. So that is 6 plus 4. 6 plus 4 किती होतात? 10 होतात. 6 plus 4 10 होतात.
right? But तुम्हाला जो RS दिला that is your 8. RS तुमचा 8 आहे, therefore you can say these points are not collinears. Okay, but RS is what you can say here, you can write here, but RS is what distance of RS is, please put your sound, RS is 8, therefore PQ, oh sorry PQ नहीं, RS is not equal to, इथे तुम्हाला not equal to साइन टाकायचं का, पता नहीं कैसे डालना, यहाँ पे क्रॉस करना है, तो इथे तुम्हाला क्या करायचं, क्रॉस करायचं है, इतना सा करना, यहाँ पे मुझे नहीं आ सकता, यहाँ पे ये तो बोला ऑप्शन नहीं माझ्याकडे, so it is not equal, therefore RS is not equal to S comma T, that is ST and RT. Okay, so you can say here point the points are S T are non-collinear points. They are non-collinear points. समझला? फक्त तुम्हाला इथे काय चेंजेस करायचे, व्हाट द चेंजेस यू नीड टू डू हियर, यहाँ पे क्रॉस करना है इसको, है ना, ये बरोबर चिकन जरा क्रॉस करायचं, दैट इज नॉट इक्वल, तो यही पे यही लिख दोगे वापस, ऐसा करो ना का, ओके, do it. Okay, so the next questions will directly see, you follow 3, 4, 5 and 6. So 3 काय बघा, 16, AB is your 16, diagram काढलं तरी चालेल, नाही चालेल, AB is your 16, AC is 9, AC is your 9, it's total 16, AC तुमचा 9 आहे, so BC should be 7, आएगा 7, yes, बरोबर, therefore A, then the C and B, so this is the betweenness, लक्षात घ्या, हा झाला betweenness question number 3 चा, okay, so व्हिडिओ पण बघून घ्या, तुम्हाला आयडिया येईल. The fourth one, LM, MN आणि NL. MN is 12. MN is total 12 आहे. LM 11 आहे. So it is your LM 11. So LN तुमचा 1 पाहिजे, but it is 8. तुमचा 1 पाहिजे, but it is 8. Therefore, इथे collinear points नाही. These are non-collinear points. These are non-collinear points. Then fifth one, XY. This is your X. This is your Y. XY total 15 है. Then YZ. YZ is what? 7. So this is your Z. And यहाँ 7 है समझा. So the remaining should be 8. XZ 8 पाहिजे. आएगा yeah. So X. उसके बाद आएगा आपका Z. and त्याच्यानंतर असला आहे Y. So these are collinear points and this is the betweenness. And the fifth one or sixth one is DE, EF आणि DF. पण मोठे घ्यायचे, सगळ्यात मोठी संख्या कोणती तुमच्या, the biggest line is EF. कितना है आपका? 8 है. Then DE, D 5 है. हा तुमचा D समजा. It is 5. So DF should be 3. हा 3 पाहिजे. But DF is 6. DF 6 है. Therefore, they are also non-collinear points. एक असे points आहेत तुमचे, they are also non-collinear points where ED plus DF is not equal to EF. लक्षात घ्या, ED आणि DF ची जर बेरीज केली तर ती EF तुमची होत नाही. Get it?